joints. So, okay, what is meant by welding? Welding is a process of bonding two metals. Two dissimilar metals or similar metals? Similar. It's okay. So now we're going to see about safety measures first thing. So this is the welding piece. So it is a metal MS mild steel only. So it contains low carbon. So only we are using for only demonstration purpose. Already we cut it off by cutting machines with the standard dimensions. So it is a tongue. It is only for handling the metal pieces while during welding. So then this is for our human safety purpose. It is Google. It is for avoiding the spark High protection. protective for eye. So it is a power supply machine. So it consists AC and DC. And this is a weld rod holding chamber, and there is a weld rod. It is a welding chamber. It was for avoiding interferences causing by the environment, and it is for our safety purpose also. Now we are going to weld a joint, lap joint. That is lap joint. That is, this is called lap joint. Sorry, this is butt joint. That is lap joint is the sense, it is step by step, that is lap joint, and it is T joint, and this is one is corner joint. Now what is the purpose of butt joint is joining of two metals for the avoiding the pressure holdings. So this is for butt joint. In the application purpose, we see for butt joint is, if it is not required, we can remove this part. So it is a temporary joint while we are using the temporary joint. So lap joint is a step-by-step joint. It is also a purpose of holding the things which are under pressure. So the next one is T joint. It is commonly used in the terracer mill also. The corner joint also used in this type of things also. It is also a welding. So it is for corner joint. So covered area varakalame we use the corner joint. If at a point we can remove the parts also. So it is a T joint. So it is a tongue used for holding the things. So it is a T joint. This is our T joint. We welded the two plates in a T intersections. We welded using the welding rod in the two sides of the vertical plates. So here you can see the how we are using the welding rods to weld these two parts. So this is most useful for the chairs, benches to hold the vertical part, horizontal parts to mounting on a vertical axis line. So next we are going to weld a butt joint. So this is a butt joint. So we intersected two metal plates in the same axis using the welding rod. So these types of plates are used for a temporary purpose to join two parts or two materials to make a temporary joint. So this is mostly used in the industries for the temporary purpose. So next we are going to see the
lap joint. So it is a lap joint. We have to weld in two sectors, that is in upper side and in the lower side. So it is called pores. So weld பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு கேப் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், it can be stick on it. So that is positive and negative. This is the positive and it is the ground earth one, that is negative. So without plus and minus, so plus and minus இல்லைன்னா கரெக்டாக வெல்ட் பண்ண முடியாது. So it is the positive thing. Work பண்ணுற tool is a positive and earth வந்து negative. எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட்டோ இல்லை எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுன்னா எர்த்துக்கு போயிடும். ஸோ நம்ம வீட்டில் தான் வச்சுருக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட கேஸ் ஸ்டடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வி கோயிங் டு பில்ட் எ பீஸ் வித்தவுட் எனி இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் திஸ் போர்ஸ். ஸோ இப்படியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா வி கான்ட் யூஸ் திஸ் இன் அ ப்ராப்பர் வே. ஸோ லைக் திஸ். ஸோ வென் என்ன சொன்னேன், ஸோ சம் வாட் வி ஹாவ் டு கிவ் அ டிஃப்ரென்ஸ் டு த electrode and to the material. That is what the best method to proper welding channel. Okay, so see this. So this is a corner joint. So we have to weld here and here also. So it is the overlapped weld. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அப்போ எலக்ட்ரோடோட மெட்டீரியல் கன்சப்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும், ஸோ ஒரு எலக்ட்ரோடுக்கு இவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அது வந்து வேஸ்டேஜ் இருக்கும். ஓகேவா? So this is the thing we are going to see. We already done it for butt joint, lap joint, T-joint and corner joint. So application of this is many things is the application like chairs, bench, it is a wooden things also நம்ம கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா வெல்ட் பண்ணியிருக்கோம், டோருக்கு இதெல்லாமே. ஸோ மெயின் திங் என்னென்னா ஓவர்லேப் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ ஒரு ப்ராப்பராக வந்து ரொம்ப ஹீட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நாளைக்கு வந்து என்னன்னா அதுக்கு ரெண்டு ஏர் கரெக்ட் இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து வெல்டிங்கில் ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ வெல்டிங் இஸ் அ ஹியூஜ், இட் இஸ் அ லைக் அ ஓஷன் ஆர் அ சீ. You have to maintain and give a proper channel for welding. So this is the main purpose. We conclude this case study by this is the arc welding. So finally only I am saying this is a arc welding machine. So this is our case study. Thank you.